now. We interrupt this broadcast for a special announcement. Cerys Matthews' Curiosity Shop. Well, I've been travelling around, not to Hanoi and Lima and exotic places like that. Well, actually, it's pretty exotic. I went to Guernsey for the very first time recently to film a piece for the One Show on Victor Hugo, the novelist and poet and political activist who was put into exile for several years in the Channel Islands because he was standing up for free education and working against child poverty and against the death penalty. So he was shoved out by one of Napoleon's grandsons. I'll have to look up and get the detail for you, but he was in exile for several years, and so he had a house on Guernsey, and this is where he wrote Les Miserables. But while I was there, I spoke to many people, one including Roy Bisson from the Victor Hugo Society in Guernsey, and I didn't realise before that there was a Guernsey patois. Guernsey patois has links with the Normandy French, and what makes that interesting is that instead of le chat, the sh sound, they would say le cat, and instead of froid, cold, they say fred. And then also with it splitting, obviously it's an island away from France and being kind of in isolation as well from mainland Normandy, it kind of followed its own patterns, and it sounds so extraordinary when you listen to it. So Roy, thank you very much, from the Society of Victor Hugo, gave me a parting gift of Petit Lourd Guernesiais, selected stories in the Guernsey patois language, and we're going to hear one together today. And what's fascinating as well is because it never got standardised, the north of the island, the island's only if I off the top of my head, 9 miles long and sort of 2 or 3 miles wide. There's different dialects within that island, one in the north, and then the southwest parishes speak differently. So I'm not sure which parish this particular example is from, but it's just, if you're a French speaker, it's just fascinating to listen to it. We're going to hear together L'Homme et le Perroquet, and it's read by a certain Barry Hockey. So let's enjoy this story together. Whether we understand it or not, just the sounds of it is beautiful. L'Homme et le Perroquet par Barry Hockey. En arme, foot mand I a soigné un perroquet pour chicken qui s'en allait pour un holiday. Le perroquet visait bien, mais j'étais pas tout. Il jurait comme un rebelle de rocoin. Pour avoir de la paix, il mit le perroquet dans un audrey, mais il criait encore plus dur et baillait des bougins. Un jour, le perroquet le guervit tant de son mauvais vie qu'il mit dans le cabinet sous les degrés, dans le nord. Là, fit-il, je ne t'apprendrai. Tu sortiras quand tu iras après à rester tranquille. Le perroquet criait et jurait à tue-tête. Il commençait à gratter l'eau de ses griffes et il arrachait de grands morceaux de son bec qui fait l'âme fut obligé de la laisser sortir. Après chaque jour, l'affaire n'avait pas changé, et l'âme décidit qu'il était temps chaque chose de plus dur, parce qu'ils sont allés avec la visite. Il a une bonne idée. Il mettrait le perroquet dans le freezer. Le mouissin n'était pas fier, et il criait et hurlait et jurait pour chiqueton, et puis tout fut tranquille. Après 10 minutes, l'âme fut gênée, et il voulait savoir ce qui était arrivé au perroquet. Il fut à la freezer, ouvrit ses l'eau et regardit dedans. Le perroquet y était assis tout tranquille. L'âme y mit sa main, hollit le perroquet et le remit dans sa cage. Le mouissin ne dit pas rien, mais il regardait le freezer tristement. Après quasi un heure, l'âme a vu le perroquet qui disait à lui-même: « Mon Dieu, je ne sais pas ce que chute par dinde là-dedans irait pas faire. »